some test cases will get fail, some test cases may be blocked also, because we have some 10 steps అనుకుంటే ఒక టెస్ట్ కేసులో ఫోర్త్ స్టెప్ ఫెయిల్ అయిందంటే ఆ ఫెయిల్ అయిన స్టెప్ వల్ల రిమైనింగ్ 6 స్టెప్స్ వీ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్. That situation we will call it as a blocked. So that's why those kind of test cases we will mark it as actually blocked. We will mark it as blocked. Okay, that we have found one. Okay, I think in these 7 test cases, 7th test case is actually blocked. If you observe here, no, one minute. We have executed around some 7 test cases. On that test case, total 7 test cases, TC0012, TC007, TC0012, TC007. So total 7 test cases were executed. On that, 1 minute. TC001 is pass. TC001 is pass. Is pass. Next, TC002 is pass. TC003 is fail. See, this is third one only. If you observe this, this is third. I think this is fourth. 1 minute. Okay, so this one, right? Yeah, TC004 is fail. Okay, just mention it. TC004 comma TC006, these two are failed actually, and TC007 is blocked, and TC001 comma TC002 comma TC003 comma TC005 are passed. Okay, so among all these 7 test cases, the status of the every test case is this. So in real time also we have around 150, 160, sometimes 400 test cases also. So while executing all these test cases, some test cases will get pass, some test cases will get fail. So it depends. Okay, some test cases will get pass, some test cases will get fail. So it depends. So based on that, what we will do? So based on that, we will, those test cases has been failed, we have to raise a defects actually. Okay, we have to prepare a defect report actually. So how to prepare defect report we will see today. So now you have understood how to prepare test scenario document, how to prepare test case document, and how to prepare test execution document, right? So now we will see how to prepare defect report, how to prepare defect report. Okay, first of all we will see this one. First of all, what is a defect? Anyone tell me the definition? What is a The defect? deviation between expected and actual result. The deviation between expected and actual result is called a bug or defect. Correct. The deviation between expected result and actual result is called a bug. Okay, so in this test case also we are written expected result and we are written actual result. So if they two are matched, then it is working fine. If those two are not matched, means it is a defect.
Not matching means it is deviated from expected. The actual result is deviated from the expected. So that is called a defect or bug. Okay, you can call it as defect or bug. So don't forget, don't confuse with the names. Okay, uh, defect anna. Okay, some people will call bug, some people will call bug, some people will call these as tickets, some people will call these as incidents, or some people will call directly these as blockers. సో ఏది పిలిచినా కానీ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ మిస్టేక్ అని. ఓకే, జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ మిస్టేక్. సో మిస్టేక్ డన్ బై ద డెవలపర్. ఓకే, సో నౌ you know the and I have told you clearly what is error, what is defect, what is failure also. That a difference also you have to keep in mind. I told in class 2 or class 3 something. The error means the mistake that is done during the development phase. ఓకే, డెవలపర్ చేసిన మిస్టేక్ని మనం ఎర్రర్స్ అంటాం. అందుకే మనం కోడింగ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే వాటిని ఎర్రర్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, అదే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు మిస్టేక్స్ని కనిపెడితే వాటిని మనం డిఫెక్ట్స్ అంటాం. అలా కాకుండా అవుట్ సైడ్ కస్టమర్స్ మిస్టేక్స్ని కనిపెడితే దాన్ని మనం ఫెయిల్యూర్ అంటాం. సో ఆ మైనర్ డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో జరిగే మిస్టేక్ని మనం ఎర్రర్ అని పిలుస్తాం. టెస్టింగ్ స్టేజ్లో కనిపెట్టిన మిస్టేక్ని మనం బగ్ అని పిలుస్తాం. అదేవిధంగా రియల్ టైంలో ఉన్న కస్టమర్స్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా తప్పులు కనిపెడితే అటువంటి మిస్టేక్స్ని మనం ఫెయిల్యూర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, నౌ హౌ టు ప్రిపేర్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్. what is the template of the like excel sheet. ఎవ్రీ టెంప్లెట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. బట్ అదే అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇలానే ఉండాలి, టెస్ట్ కేసు యొక్క డాక్యుమెంట్ ఇలానే ఉండాలి అని నేను చెప్పను. వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టు కవర్ ఎంటైర్ డేటా యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇలా ఇవ్వడం వల్ల మనకు ప్రతి డేటా కవర్ అప్ అవుతుంది. సి అంటే మనం ఒక టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ కేసు యొక్క నెంబరు, ఆ టెస్ట్ కేసు యొక్క నేము, ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి, ప్రతి స్టెప్కి ఏ డేటా యూజ్ చేయాలి, ఆ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ స్టేటస్. సో ఈ రెండింటిని బట్టి పాస్ ఆఫ్ ఫెయిలా అండ్ ప్రియారిటీ. సో అట్లా మనం ఎంటైర్ థింగ్ కవర్ అప్ చేయడానికి వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ లైక్ దిస్. ద సేమ్ వే బట్ మీరు ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యాక వాళ్ళ యొక్క టెంప్లెట్ వేరుగా ఉండొచ్చు. జస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ ది అజెండా అంతే. ఓకే, సో ఆ టెంప్లెట్ తగ్గట్టుగా మీరు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని మౌల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఒక టెంప్లెట్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే డిఫెక్ట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ టెస్ట్ సినారియో టెంప్లెట్ ఆల్సో ఇన్ ద టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్. మీకు టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా, సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేశాక. సో దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ సినారియో టెంప్లెట్. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ టెంప్లెట్ ఆల్సో. it is also will prepare an excel sheet only. Okay, defect report template. డిఫెక్ట్స్ ని రైజ్ చేయడానికి ఓన్లీ ఎక్సెల్ షీటే ఉందా అంటే, డిఫెక్ట్స్ ని రైజ్ చేయడానికి ఓన్లీ ఎక్సెల్ షీటే ఉందా అంటే నాట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, 1 minute. To raise a bug, okay, we have various possibilities. ఓకే, ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చెప్పను, కానీ ఫస్ట్ అంటే ఇనిషియల్ డేస్లో ఎక్కువ ఏమి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎక్సెల్ షీట్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డేస్లో. అందుకే నేను మీకు ఫస్ట్ ఎక్సెల్ షీట్తో నేర్పిస్తున్నాను అన్ని. ఓకేనా, నేను మీకు ఇది ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత, వన్స్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత I will teach you Jira tool. In this Jira tool, I will show you how to write test scenarios, how to write test cases, and how to execute test cases, and how to raise a bug. Everything, whatever software testing life cycle, ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో చెప్పిన ప్రతి ప్రాసెస్ మీకు మళ్ళీ నేర్పిస్తాను నేను. కానీ జీరా టూల్లో ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను. అర్థమైందా? జీరా టూల్లో అది ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను అంతే. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్, బికాజ్ ఐ డోంట్ నో మీరు జాయిన్ అయ్యే కంపెనీలో జీరా టూల్ యూజ్ చేస్తారో లేదా ఎక్సెల్ షీట్ యూజ్ చేస్తారో, వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ. ఓకే, సమ్ పీపుల్ విల్ యూజ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఫర్ రైటింగ్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సమ్ పీపుల్ విల్ యూజ్ ఏఎల్ఎం ఆల్సో. ఏఎల్ఎం మీనింగ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంటైర్ మన వర్క్ని మేనేజ్ చేయడానికి దే విల్ యూజ్ వన్ అప్లికేషన్. జీరా ఆల్సో సేమ్ థింగ్.
జీరా ఆల్సో అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. అంటే ఇది డిఫెక్ట్స్ కోసం కాదు, అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. జీరా టూల్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిఫెక్ట్స్, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని మేనేజ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే ఒక టూల్. సో మీకు ఆ జీరా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ థింక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జీరా ఇన్ నెక్స్ట్ 3-4 క్లాసెస్లో. ఐ థింక్ ఆగస్ట్ 5th ఆ టైం కల్లా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇవాళ ఫస్ట్ కదా, సెకండ్ థర్డ్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ టీచ్ యూ జీరా టూల్. జీరా టూల్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ మీ అరౌండ్ 3 days పడుతుంది. ఆ 3 daysలో ఎంటైర్ జీరా టూల్ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతైతే అవసరమో అంత నేర్పిస్తాను. ఓకే, సో దాంట్లో మీకు అర్థమవుతుంది. దాంట్లో నేను ఎలా రైస్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఒక టూల్ నేర్చుకుంటే చాలు, మీకు దాన్ని బట్టి మిగతా ఏ టూల్ ఇచ్చినా కానీ మీరు ఒక 2 days ఇబ్బంది పడతారు. కానీ ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్, ఏది ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటే చాలు. అందుకే మీరు ఎక్సెల్ షీట్ కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనా, ఎక్సెల్ షీట్స్తే వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టారు, అంతే తేడా, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఓకేనా, సో వీ విల్ సీ దట్. కాకపోతే మీరు ఏమేమి కవరప్ చేయాలి ఆ టెంప్లెట్లో అనేది వీ విల్ సీ. ఆ టెంప్లెట్లో ఏమేమి కవరప్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. డిఫెక్ట్ రైస్ చేసేటప్పుడు ఏ పాయింట్స్ వాళ్ళకి చెప్పాలి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ లైక్ వీ హ్యావ్, అంటే ఇవి వెరీ పాపులర్, కానీ ఇంకా ఉన్నాయి. లైక్ మార్కెట్లో వీ హ్యావ్ క్లియర్ క్వెస్ట్ అని, కానీ చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఒక కంపెనీ, 2 కంపెనీస్, ఓల్డెన్ కంపెనీస్, లైక్ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్న కంపెనీస్, లేదా డెవలప్మెంట్ ట్రాక్ అని, అంటే బగ్స్ వాళ్ళకే కదా వెళ్ళేది. సో అట్లా డిఫరెంట్, లేదా క్వాలిటీ సెంటర్ అని, క్వాలిటీ సెంటర్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి, బట్ మోస్ట్లీ దీస్ 3 విల్ బి ప్రిఫరబుల్. ఓకే, సో ఐ విల్ టీచ్ యూ పక్కా ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ దిస్ ALM. Sorry, Excel sheet and Jira. Okay, so ALM also it is similar. Okay, you can understand, even though if you get in the project you will understand easily. Okay, now we will see what should be there in the defect report. Defect report should contain the following ఒకటి should contain the following parameters. ఓకే, సో ఇవన్నీ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ది డిఫెక్ట్ ఐడి. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ది డిఫెక్ట్ ఐడి. ఓకే, అంటే టు ఐడెంటిఫై ద డిఫెక్ట్ వీ షుడ్ గివ్ ఏ యూనిక్, అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ యూనిక్ డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ యూనిక్ డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. అంటే మనం ఒక నెంబరింగ్ ఇస్తాం. డిఫెక్ట్ అంటే ఈ డిఫెక్ట్ ని మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపట్టడం కోసం ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది ఇస్తాం. ఓకే, ఆ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఈ నెంబర్ని బేస్ చేసుకునే మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ అంటే ప్రతిసారి ఈ బగ్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ బగ్ని పిలవడం కంటే, లైక్ D05 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెక్ట్ 5 అనుకుందాం, D05 అని చెప్పేసి చెప్పారనుకుందాం. సో ఈసారి ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా మీ మేనేజర్ మీకు కాల్ చేసినప్పుడు ఫనీ గో అండ్ చెక్ ఆన్ దిస్ D05 అలా చెప్తారనమాట కమ్యూనికేషన్. సో నెక్స్ట్ రియల్ టైం వర్క్ అలానే ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్ట్ కేస్ 5th మీద వర్క్ చేయాలనుకోండి, ఫనీ ప్లీజ్ చెక్ ఆన్ దిస్ TC05 అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో అట్లా ఆ ఐడితోనే మనం రియల్ టైంలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కాల్ ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో దట్స్ వై దే విల్ జస్ట్ మెన్షన్ ది ID, so that with the help of that ID we can find that issue anamata. Okay, so that ID we have to mention clearly. Then we have to clearly explain about description of the defect. అంటే అసలు డిఫెక్ట్ ఏంటి, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్, అట్లా ఒక మ్యాటర్, జస్ట్ ఒక లైన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ రాయాలి హెడ్డింగ్ లాగా. ఓకే, లైక్ మనం టెస్ట్ కేస్కి చెకింగ్ ఆల్ ద పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ అని ఎలా అయితే రాస్తున్నామో, డిఫెక్ట్ కూడా ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ వెన్ అడ్మిన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్ ది పాస్వర్డ్, అట్లా ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి. సో దట్ డెవలపర్ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ అనమాట. ఒక డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే డెవలపర్ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. దెన్
we have to provide the version also. Version means in which version you have checked this issue, అంటే in which version you have found this issue. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెజెంట్ గూగుల్లో మిస్టేక్ ఉందనుకోండి, గూగుల్ అప్లికేషన్ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందనుకోండి, ప్రెజెంట్ గూగుల్ 109th వర్షన్ 110th వర్షన్ అట్లా 110th వర్షన్ నేను కనిపెట్టాను అని చెప్పాలి. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది వర్షన్ నెంబర్. ఏ వర్షన్లో ఈ మిస్టేక్ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ వర్షన్లో మిస్టేక్ ఉంది, ఆల్రెడీ థర్డ్ వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు అనుకుందాం. మేబీ ఆ మిస్టేక్ని థర్డ్ వర్షన్లో ఫిక్స్ చేస్తుంటే నో నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ అగైన్ కదా. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు దాని మీద వర్క్ చేసి ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి. ఓకే, సో అట్లా వర్షన్ నెంబర్ క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఏ వర్షన్లో మీరు ఆ డిఫెక్ట్ని కనిపెట్టారు. తర్వాత రీప్రొడ్యూసబులా కాదా, రీప్రొడ్యూసబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, రీప్రొడ్యూసబుల్ ఆర్ నాట్. రీప్రొడ్యూసబుల్ ఆర్ నాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, దీని మీనింగ్ యాక్చువల్లీ ఈ డిఫెక్ట్, కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక టైంలో అది ఇష్యూ అంటే మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది యాక్చువల్ రిజల్ట్కి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్కి. కొన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినప్పుడేమో డిఫెక్ట్ వస్తుంది, కొన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినప్పుడేమో బాగా పనిచేస్తుంది, మళ్ళీ కొన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినప్పుడేమో డిఫెక్ట్ వస్తుంది, కొన్నిసార్లు బాగా పనిచేస్తుంది. అట్లా కొన్ని రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. అది బేస్డ్ ఆన్ సర్వర్ ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు, అది మనకు తెలియదు. అది సర్వర్ ఇష్యూనో మనకు తెలియదు, మనకు బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదో ఇష్యూ వల్ల కొన్నిసార్లు పని చేస్తుంది, కొన్నిసార్లు పని చేయదు కూడా. సో అటువంటప్పుడు మనం ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి రీప్రొడ్యూసబులా కాదా. ఎందుకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు నో అని పెట్టారనుకుందాం, ఆన్సర్లో రీప్రొడ్యూసబిలిటీ అనేది నో అని పెట్టారనుకుందాం. నో అని పెడితే మీనింగ్ ఏంటంటే రీప్రొడ్యూసబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందా రావట్లేదా అని. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందా రావట్లేదా అని. మీరు నో పెట్టారంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రావట్లేదు, కొన్నిసార్లు వస్తుంది, కొన్నిసార్లు రావట్లేదు. అట్లా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది ఎప్పుడైతే మీరు డెవలపర్కి ఒక డిఫెక్ట్ రైజ్ చేశారో, డెవలపర్స్ ఆ డిఫెక్ట్ని ఒకసారి మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా, రీటెస్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ అది వర్క్ అవుతే అప్పుడు వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ ఏంటి, ఇది వర్క్ అవుతున్నా కానీ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు మాకు మళ్ళీ బగ్ లాగా రైజ్ చేశారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బ్యాడ్ నేమ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ వై చెప్పలేము, ఒక 10-15 సార్లు చెక్ చేసినప్పుడు 10 సార్లు పనిచేసి 5 సార్లు పని చేయలేదనుకోండి, చెప్పలేం కదా. సో అతని చేతిలో ఉన్నప్పుడు పని చేయొచ్చు. సో అందుకోసం మనం ఏంటంటే ఒక్కసారి టెస్ట్ చేసి అది బగ్ అని చెప్పకూడదు ఎప్పుడు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి చెక్ చేసి పని చేయట్లేదంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది సర్వర్ ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు. సో ఏదో ఒక ప్రాపర్ రీజన్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. దట్ ఈజ్ వై వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైజింగ్ ద డిఫెక్ట్ నో, యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ అట్లీస్ట్ 5 to 6 times. అంటే సేమ్ టెస్ట్ కేసు 5 to 6 times మీరు టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ టెస్ట్ కేసు 5 to 6 times మీరు టెస్ట్ చేసి దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ద బగ్. ఈ 5 to 6 times చెక్ చేసినప్పుడు 6 times కూడా మిస్టేక్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఎస్ అని, ఇది ప్రతిసారి వస్తుంది అని. లేదు ఈ 5 to 6 times మీరు చేసినప్పుడు 4 times వర్క్ అవ్వకుండా 2 times వర్క్ అవుతుంది, మళ్ళీ 4 times వర్క్ అవ్వట్లే 2 times వర్క్ అవుతుంది. అటువంటప్పుడు జస్ట్ మెన్షన్ ఇట్ నో. అప్పుడు డెవలపర్ క్లారిటీ ఉంటుంది, ఇది కంప్లీట్గా పని చేయట్లేదు లేదా ఇది కంప్లీట్గా పని చేస్తుంది అనే క్లారిటీ ఉంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ సొల్యూషన్కి వస్తారు. కొన్నిసార్లు ఎందుకు పని చేస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఎందుకు పని చేయట్లా, సో దాన్ని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి దాన్ని బట్టి ప్రాపర్ సొల్యూషన్కి రావడం. అన్నిసార్లు పని చేయకపోతే ఫిక్స్ చేయడం ఈజీ యాక్చువల్గా, కానీ కొన్నిసార్లు పనిచేసి కొన్నిసార్లు పని చేయకపోతే ఎందుకు ఇష్యూ ఉందో వాళ్ళు రూట్ కాజ్ చేసి కనుక్కోవాలి. సో అలా కనుక్కొని తర్వాత దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. సో అందుకోసం మనం ఈ రీప్రొడ్యూసబిలిటీ ఎస్ ఆర్ నో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్రతిసారి ప్రాబ్లమ్ వస్తూనే ఉంటే మీరు ఎస్ అని ఇవ్వండి. అంటే ఇట్ ఈస్ రీప్రొడ్యూసింగ్ అంటే రీప్రొడ్యూసింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అని. ఓకే, సో మీరు ఒక టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి 10 సార్లు అంటే ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, మిస్టేక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అదే టెస్ట్ కేసుని 1కి 5 సార్లు చెక్ చేయండి. ఓకేనా, 5 సార్లు మిస్టేక్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎస్. లేదు కొన్నిసార్లు ఎస్ వచ్చి కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ వచ్చి కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ రావట్లేదు అనుకోండి, మేక్ ఇట్ యాజ్ నో. దాన్ని బట్టి అప్పుడు డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ అది పని చేసినా కూడా అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఓకే కొన్నిసార్లు పని చేస్తుంది కొన్నిసార్లు పని చేయట్లేదు అని చెప్పాడు కదా ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు,
సో ఒకసారి మళ్ళీ ఒక 5 సార్లు చెక్ చేద్దాం మనం కూడా అని వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ. సో దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. ఓకే, దెన్ మీరు ఎలా టెస్ట్ చేశారో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్స్ ఆల్సో. రీప్రొడ్యూసబుల్ స్టెప్స్ మీరు ఎలా అయితే టెస్ట్ చేశారో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ రీప్రొడ్యూసబుల్ స్టెప్స్ ఆల్సో క్లియర్లీ. ఓకే, రీప్రొడ్యూసబుల్ స్టెప్స్ అంటే నేను ఇట్లా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాను, ఈ యొక్క వెబ్సైట్కి వెళ్ళాను, లాగిన్ అడ్మిన్ లాగా లాగిన్ అయ్యాను, చేంజ్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేశాను, క్లిక్ చేసి నాకు సర్వర్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అలా మీరు ఎలా అయితే స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యారో జస్ట్ గివ్ దెమ్ ద స్టెప్స్. ఓకే, మేబీ మనం ప్రాపర్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల కూడా మిస్టేక్ వచ్చి ఉండొచ్చు. డెవలపర్ అప్పుడు చెప్తాడు, ఓకే ఇలా చేయకూడదు, ఇలా చేస్తేనే పనిచేస్తుంది ఫీచర్, సో ఇలా చేయండి అని చెప్పేసి హీ మే మెన్షన్ యూ. దట్ ఈజ్ వై మనం ఎలా టెస్ట్ చేసామో కూడా మనం చెప్పాలి ఒకసారి. ఓకే, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద రీప్రొడ్యూసబుల్ స్టెప్స్ ఆల్సో. What other things we have to provide is date raised. అంటే ఒక డిఫెక్ట్ ని మనం ఏ రోజు కనిపెట్టాము. ఓకే, ఆ డిఫెక్ట్ ని ఏ రోజు కనిపెట్టాము, దట్ ఆల్సో. ఓకే, కావాలంటే మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకొని రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఎ డేట్ వెన్ we found it. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ డేట్ వెన్ we found అంటే కనిపెట్టింది. ఓకే, when we identified, it is a date when we identified the defect. It is a date when we identified the defect. Okay, next, reference. What is the reference అంటే you have to attach either screenshot or వీడియో క్లిప్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ యాక్చువల్లీ. సో నేను చేసే మిస్టేక్ ఇలా వస్తుంది అని. ఇఫ్ యూ కెన్ రీప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రీన్ షాట్, యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద స్క్రీన్ షాట్. లేదు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఫోటోలో నేను మొత్తం చూపించలేను, దెన్ మేక్ ఇట్ ఏజ్ ఎ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ వీడియో క్లిప్ని ప్రూఫ్ లాగా ఒక రిఫరెన్స్ అటాచ్ చేయండి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫరెన్స్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఒక అటాచ్మెంట్. ఓకేనా, ప్రూఫ్ లాగా. సో నేను డిఫెక్ట్ కనిపెట్టాను, నాకు ఇలా వచ్చింది, జస్ట్ మీరు డాక్యుమెంట్లో రాసేసి వచ్చిందని చెప్తే నమ్మరు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ ప్రూఫ్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఎదర్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వీడియో క్లిప్ ఆర్ యూ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ పేస్ట్ దట్ ఈ లింక్. దాని ఒక డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకొని ఆ డ్రైవ్ లింక్ అక్కడ పెడితే అది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫోటో ఓపెన్ అవ్వడము, ఆ వీడియో క్లిప్ ఓపెన్ అవ్వడము జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. నెక్స్ట్, you have to mention who detected the defect also. Detected by. ఓకేనా, ఎందుకు ఇది మెన్షన్ చేయాలంటే the person who found this issue, the person who identified the issue. ఓకే, ఎందుకు ఇది రాయాలంటే ఇతనే టికెట్ ఓపెన్ చేసినట్టు. యాక్చువల్గా మీకు డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ చెప్పేటప్పుడు ఒక టెస్టర్ టికెట్ని ఓపెన్ చేస్తాడు, మళ్ళీ అతనే క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా, లేదా మేనేజర్, టెస్టింగ్ మేనేజర్, క్యూఏ మేనేజర్. సో కాబట్టి ఎవరు ఈ డిఫెక్ట్ కనిపెట్టారో అతను క్లోజ్ చేస్తేనే కరెక్ట్ కదా. సో అందుకోసం ఎవరు ఓపెన్ చేశారో అతని నేమ్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, స్టేటస్. ఇక్కడ స్టేటస్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. మీకు నేను డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ రైట్, న్యూ స్టేటస్, ఆన్ హోల్డ్ స్టేటస్, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, లేదా డిఫర్డ్ అని, పోస్ట్ పోన్డ్ అని, లేదా దాని ఏమంటారు డిలేడ్ అని చెప్పేసి, లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫెక్ట్ అని చెప్పేసి, లేదా డూప్లికేట్ డిఫెక్ట్ అని చెప్పేసి, లేదా ఫిక్స్డ్ అని కానీ, రీఓపెన్ అని కానీ, అట్లా మీకు 9 స్టేటసెస్ చెప్పాను బగ్ లైఫ్ సైకిల్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు. ఆ 9 స్టేటసెస్లో ఈ డిఫెక్ట్ ప్రెజెంట్ ఏ స్టేటస్లో ఉందో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో అప్పుడే కనిపెడితే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూ టికెట్ కాబట్టి న్యూ స్టేటస్. ఆ న్యూ స్టేటస్లో ఉన్న టికెట్ ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్కి వెళ్తుంది. సో అతను చెక్ చేస్తాడు వ్యాలిడ్ డిఫెక్టా కాదా. ఇన్వాలిడ్ అయితే రిజెక్ట్ చేస్తాడు, వ్యాలిడ్ అయితే ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫెక్టా కాదా. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే డూప్లికేట్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే ఇది నెక్స్ట్ హీ విల్ థింక్ అబౌట్ టైం ఉందా లేదా. టైం ఉంటే he will make it as postponed. టైం లేకపోతే he will open the ticket.
సో అట్లా మీకు ఒక లైఫ్ సైకిల్ చెప్పాను, గుర్తుంది కదా. సో ఆ లైఫ్ సైకిల్లో ఉన్న స్టేటసెస్ ప్రకారం ఇక్కడ స్టేటస్ అనేది వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో ఈ డిఫెక్ట్ వెళ్ళే పాత్ నుంచి ఆ స్టేటస్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ మనం స్టేటస్ మెన్షన్ చేయాలి, అలా ఒక స్టేటస్ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ బై. సో ఇది డెవలపర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ డెవలపర్ ఇది ఫిక్స్ చేశాడు, ద పర్సన్ హూ ఫిక్స్డ్ ద ఇష్యూ, స్టేటస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కదా, ఐ టోల్డ్ యూ. న్యూ స్టేటస్, we have on hold, we have duplicate, we have deferred, okay, we have in progress, we have open, fixed, like this we have several defects and defect statuses. If you want to know complete details, ఇది ఒక్కటే నేను half an hour చెప్పాను bug life cycle. You can go through that recording again if you want, okay, because again it will take for me again half an hour, that's right. Okay, I hope you are remembered this. Yes, funny. Yeah, okay, thank Reopen. you. Yes, reopen or closed status. Like that you have various statuses, no? So based on that status you have to mention actually. Okay, next, the person fixed by means the person who fixed the issue. నెక్స్ట్ వెన్ సి, ఎప్పుడు డేట్ రైజ్ చేశాడు, ఎవరు రైజ్ చేశారు, అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేశారు, సారీ ఎవరు ఫిక్స్ చేశారు, అదేవిధంగా ఏ రోజు ఆ టికెట్ క్లోజ్ అయింది, టికెట్ ఓపెన్ అయిన రోజు ఏంటి, టికెట్ క్లోజ్ అయిన డేట్ ఏంటి. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ IJKL. Okay, you have to mention priority, you have to mention priority of the defect. In the same way you have to mention severity of the defect, so these things you have to mention in the defect report very clearly. Okay, these three you have to mention in the defect report very clearly. And I told you what is priority, what is severity, what are the various types of priority, అవన్నీ అందుకే అక్కడ నేర్పించింది మీకు. ఓకేనా, because it will be helpful here. Okay, now what we will do, we have three defects actually. Two are failures, one is blocked, and 4 test cases are passed. సో పాస్డ్ మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లీవ్ ఇట్. ఏవైతే ఫెయిల్ అయ్యాయో వాటి కోసం ఒక డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. నౌ వి విల్ ప్రిపేర్ ఏ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే, యా, జస్ట్ ఓపెన్ ది ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ డౌన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హెడ్డింగ్స్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ డౌన్. ఫస్ట్ వన్, here you have to mention project name. For sure, first thing you have to mention project name, because you should know, we have to clearly mention where you are working. Like this, better this, you just merge it. Yes, here you can write project name. You just it is, we are working on Primus Bank. Okay, just mention it. If you want to fill any color you can fill also, just keep it on left. Fill yellow or something, that's your wish. Okay, not a problem. Here defect ID. Okay, defect description and defect version, defect description, version. Okay, reproducible or not, and reproducible steps. Okay, reproducible steps, reproducible or not. Okay, or not. Next, date raised detected by, date raised detected by Reference.
references. Okay, in the same way fixed by in the same way fixed date or closed will keep later. Okay, fixed by will keep priority, severity, status. Okay, L total M, right? Yeah, M work వచ్చాను. Yeah, we missed closed date, closed. Okay, closed date. So these things you have to mention. Okay. 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 Next. Okay. Next we have three defects now. Now we will write like this. Okay. యాక్చువల్లీ డిఫెక్ట్స్ ఐడీస్ ఎలా ఇస్తామంటే జనరల్లీ ఐడీస్ ఎలా ఇస్తామంటే ఇలా కూడా రాయం. ఓకేనా, TC001 ఇలా కూడా రాయం. లైక్ వి విల్ గివ్ లైక్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ TC001 బికాస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ప్రైమస్ బ్యాంక్ TC002. The same way these things also. Okay, 1 minute. Okay, the same way these things also. Primus Bank TC003, Primus Bank TC004, Primus Bank. So just to first law we have to provide the keyword of the project name so that we can understand ఇది ప్రైమస్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎందుకంటే జీరాలో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. ఒక మేనేజర్ కింద సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక కీవర్డ్ అనేది ఇస్తాడు ప్రైమస్ బ్యాంక్ సంబంధించి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ దిస్ ఆల్సో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ డిఫెక్ట్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. సి ఫస్ట్ మనం కనిపెట్టిన మిస్టేక్ కాబట్టి యూ కెన్ మెన్షన్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ డిఫెక్ట్ 001. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ we found? We found admin login When మీకు గుర్తుందా? Yeah, with invalid data. You remember or not? When I give blank is password and blank username, it is showing banker module banker actually. module? Yeah, that we are raising. Okay, admin login with invalid data. Okay, just to mention it. Okay, next version. Actually we are working on the 2.0 version. If you remember the Primus Bank application, 1 minute. If you remember the SRS document, we have studied 2.0th version. Okay, so this is version 2.0. సో అట్లా మీరు ఏ వర్షన్ మీద వర్క్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ వర్షన్ ఇన్ రియల్ టైమ్. లేదా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వర్షన్లో కనిపెట్టారు రాయాలంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్. నౌ ఇట్ ఈస్ 2.0, సో ఐమ్ రైటింగ్. వాట్ ఆర్ ద రీప్రొడ్యూసిబుల్ స్టెప్స్? యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్. ఓపెన్ బ్రౌజర్, like you can write clearly, open Chrome browser and navigate to Primus Bank application. Primus Bank application. Okay, the same way. Next, the same way. Second point, login as
admin by giving blank username and blank password by giving blank username and blank password. That's it అంతే. సో దీంట్లో మనం 2 స్టెప్సే కదా అబ్జర్వ్ చేసింది. యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్. ఓకే, by giving blank username and blank password. Okay, no issues. Okay, blank username and blank password. Next, reproducible కాదా? How we know? We have to check frequently. Reproducible కాదా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, I told you 1 to 4 times we have to check. Just to go to that. Okay, see first time login. ఓకే, ఒకసారి అయితే వస్తుంది, ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, క్లోజ్ ఇట్. టెస్ట్ ఇట్ అగైన్. సెకండ్ టైం లాగిన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకే, దెన్ sorry, 1 minute. So we have tested 2 times, right? Now test again. So opening browser, Primus Bank. Okay, no username, no password. Login మీద క్లిక్ చేయండి. Okay, again we are seeing mistake. అంటే banker module opening. It should display actual error message. Okay, next Primus Bank, login. You are seeing again banker module. Again Primus Bank, click on the login. Again you are seeing, okay, it is reproducing, then again and again and again. So then only you have to mention it here, yes. Okay, it is reproducing again and again and again. Why we have to mention this? Because see, you are raising a bug. Nothing but you are blaming developer that developer did a mistake అని చెప్పేసి. అంటే blaming, you are just telling developer you are done mistake అని చెప్పేసి. See, ఒక మనిషి ఒక తప్పు చేశాడని మనం చెప్పేటప్పుడు we have to cross check at least 5 to 6 times, right? We have to think at least 5 to 6 times, then only you have to justify that you did a mistake అని చెప్పేసి. Even in real time also we have to think before, right? The same way here also, whenever you are raising a defect, no, you have to mention, you have to cross check clearly 5 to 6 times for the sake of confirmation. Because we don't know 1 or 2 times, because of the server issues may also అది వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. సర్వర్ ఇష్యూస్ వల్ల అది వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. కాబట్టి మనం ఏంటంటే అందుకే ఒకటికి 2-3 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. సో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్. అక్క, ఇప్పుడు మనం రీప్రొడ్యూసిబుల్ కాదా అని 5 to 6 టైం చెక్ చేస్తాం కదా, దానికి ఏదైనా టైం ఉంటుందా? టైం ఫ్రేమ్, లైక్ ఈ డే మొత్తం చేస్తాము అని, లేకపోతే 1 hour లో చూస్తాము అని అలాంటివి? అలా ఏముండదు జనరల్లీ. అంటే సర్వర్ ఇష్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరల్గా గంటలు సర్వర్ ఇష్యూ ఉండదు. ఎందుకంటే ఒక గంట సర్వర్ పోయిందంటే అప్లికేషనే ఆ మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం అన్నాడు. మ్యాక్సిమం మీరు గమనించిన ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఇంత పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్సే మహా అయితే 15 minutes 20 minutes సర్వర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో అంతకు మించి పెద్దగా సర్వర్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు రావు. కాబట్టి ఆ టైంలో కాకుండా వేరే టైంలో చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈవెన్ దో మీరు ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆల్సో, ఏదైనా సర్వర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అని చెప్తే వాళ్ళు మనకు మెసేజ్ చేస్తారు. మీరు గమనించారో లేదో, ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, టుడే నైట్ 10 to 12 వరకు మీరు అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొద్దు, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్, బికాస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ అండర్ సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పేసి మనకు మెసేజెస్ వస్తాయి, మన నార్మల్ మెసేజెస్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నుంచి. అలానే మనకు ఒక టైం మనకు తెలిసిపోద్ది ఎప్పుడు సర్వర్స్ పని చేయట్లేదు అని చెప్పేసి. సో ఆ టైంలో మనం టెస్ట్ చేయకుండా రిమైనింగ్ టైంలో టెస్ట్ చేయాలి, అంతే. ఓకే, ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. యా, సో ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏం రాయాలంటే, ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఎర్రర్ మెసేజ్ ఒకటి, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ కూడా రాయండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే డెవలపర్ తెలియాలి కదా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ఏం వస్తుందని. సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నావిగేటింగ్,
It is navigating to banker module. It is navigating to banker module. Okay, now it is okay. Yeah, 3-4 steps. Okay. Reproduce date raised. For example, అది నిన్న కనిపెట్టాం కదా. సో జస్ట్ మెన్షన్ 31 హైఫన్ యాక్చువల్లీ ఏ రోజు కనిపెట్టామో ఆ రోజే రైజ్ చేయాలి. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్. సో వీఆర్ టేకింగ్ నెక్స్ట్ డే. నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ డిటెక్టెడ్ బై. So for example, this defect was found by Manasa. You just mention Manasa like that. References. సో దీనికోసం మీ దగ్గర ఏమైనా స్క్రీన్ షాట్ ఉందనుకోండి, ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఒక డ్రైవ్ ఫైల్లో సేవ్ చేసి ఆ డ్రైవ్ లింక్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి అంతే. ఓకేనా, ప్రజెంట్ నేను ఏం పెట్టట్లేదు. మీకు ఏంటంటే వన్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు కంపెనీలో, వన్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ కానీ ఏదైనా డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు కనిపెట్టిన ప్రతి డిఫెక్ట్ని ఆ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసి ఆ డ్రైవ్ లింక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు డ్రైవ్ లింక్ ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా. సో ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీవే ఉన్నాయి, మీ నోట్స్ మొత్తం నేను ఇట్లా డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసి నేను మీకు డ్రైవ్ లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇవి క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసి జస్ట్ ఐ విల్ కాపీ ద షేర్ కొట్టేసి కాపీ లింక్ కాపీ చేసుకొని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను నోట్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు కూడా ఒక డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసి ఆ డ్రైవ్ లింక్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చూద్దాం కుదిరితే. మనం బ్యాచ్ 5 ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవ్ ఉంది. మీరు ఒక వీడియో క్లిప్ తీశారనుకుందాం, మీరు ఒక వీడియో క్లిప్ తీశారు. ఓకే, ఆ వీడియో క్లిప్ ఇదే అనుకుందాం, ఇది వీడియో క్లిప్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్లా షేర్ తీసుకొని కాపీ లింక్ తీసుకొని జస్ట్ మీరు అది కాపీ చేశారు, ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయండి అంతే లింక్. సో ఎప్పుడైతే ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తారో, సారీ ఆ లింక్ మీరు పేస్ట్ చేయండి. సో ఎప్పుడైతే ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, అది ప్రూఫ్ లాగా. సో ఒక వీడియో క్లిప్ ప్లే అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో దట్ ఈస్ ద పాత్, దట్ ఈస్ ద వే. Okay, so like this we have to provide any link. Okay, now I am deleting this. No, here you have to provide the link. Call it rastanu. Provide the link. Provide the link of either screenshot or video clip. Okay, video clip. సో ఆ యొక్క రిఫరెన్స్ మీరు యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్. ఓకే, ప్రొవైడ్ ద లింక్ ఆఫ్ ఎయిదర్ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ వీడియో క్లిప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేశారు ఇది మనకు తెలియదు. ప్రజెంట్ మనం డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ మాత్రం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, దీన్ని మనం అట్లా వదిలేస్తాం. ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఫిక్స్ అక్కడ రాద్దాం. ప్రజెంట్ ఎంటీ. ప్రియారిటీ విల్ బి డిసైడెడ్ బై డెవలపర్ ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. టెల్ మీ, ప్రియారిటీ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ బై డెవలపర్ ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్? Test engineer. No, actually priority will be decided by the development manager. I told you in bug life cycle. సో ఒక ప్రాబ్లం మనం పంపించినప్పుడు ఫస్ట్ హీ విల్ థింక్ అబౌట్ వ్యాలిడ్ బగ్గా కాదా. ఓకే, వ్యాలిడ్ బగ్ అనుకోండి, హీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బగ్గా కాదా. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ బగ్ కాదు కొత్త బగ్ అనుకోండి, హీ విల్ థింక్ అబౌట్ టైం. ఇప్పుడే ఫిక్స్ చేయాలా, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లోకి మనం మూవ్ చేయొచ్చా ఈ యొక్క ఇష్యూని. సో నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లో మూవ్ చేసేదైతే హీ విల్ కీప్ డిఫర్డ్ స్టేటస్ కదా. సో ఈ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ విల్ డిసైడ్ యాక్చువల్లీ. టెస్టింగ్ టీమ్ నో విల్ డిసైడ్ సివియారిటీ. టెస్టింగ్ టీమ్ విల్ డిసైడ్ సివియారిటీ. Even if you go to the notes, I think priority severity I told in some class, I didn't remember. Yes, funny. Priority developers, severity engineers. Yes, Test engineers. because severity ఎలా తెలుస్తుంది అంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ని చూసేది మనమే. టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ని చూస్తారు. ఓకేనా, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ని. ఐ థింక్ హియర్ ఐ రోట్. See, priority means urgency of the issue. Priority will be decided by the project manager, nothing but development manager. Severity will be decided by the QA manager. That point I covered actually. Okay. ఎందుకంటే సివియారిటీ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ అది పని చేయకపోతే ఎంత ఇష్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు కస్టమర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్, కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్, అది మనం కళ్ళతో చూస్తేనే చెప్పగలం. సో ఓకే, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయలే, కోడింగ్లో కనపడదు కదా, అది కోడింగ్ చేసే డెవలపర్కి అదంతా కనపడదు. ఆర్డర్ అతనికి ఏంటంటే అదొక స్క్రిప్ట్ అంతే. అది ఏ ఫీచర్, దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది కళ్ళతో మనం చూసే స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. కాబట్టి అది పని చేయకపోతే ఎంత ఇష్యూ వస్తుంది, బిజినెస్కి ఎంత ఇంపాక్ట్ అనేది టెస్ట్ ఇంజనీర్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి టెస్ట్ ఇంజనీర్ విల్ డిసైడ్ అనమాట హియర్ సివియారిటీ.
ప్రియారిటీ అంటే ఏంటి? ప్రాబ్లం ఎంత త్వరగా ఫిక్స్ చేయాలని చెప్పేసి. టైం, ప్రియారిటీ మీన్స్ టైం. సో టైం విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద, ఎందుకంటే అది వర్క్ చేయాల్సిన ఎవరు? డెవలపర్స్. సో దట్ టైం విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో కాబట్టి ఈ రెండు ఇది నేను వదిలేస్తాను అనమాట. నేనని కాదు, జనరల్ గా ఎవరైనా డెఫెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తే ఇవి రెండు మనం రాయకూడదు. ఓకేనా? దే విల్ రైట్, బట్ సివియరిటీ యూ మెన్షన్ ఇట్. ఓకే ఓకే, ఇది అడ్మిన్ లాగిన్ కాబట్టి వెరీ హై సివియర్. ఓకేనా? వెరీ హై సివియర్, యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ S0. ఓకే, వెరీ హై సివియర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అడ్మిన్ లాగిన్. ఒక అప్లికేషన్ లాగిన్ పని చేయట్లా. ఓకే, సో యూ కెన్ మెన్షన్ వెరీ హై సివియర్. స్టేటస్, ఇప్పుడే టికెట్ ఓపెన్ చేశా కాబట్టి యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ న్యూ టికెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్డ్ అనమాట. సో ఇట్లా మనం ఒక డిఫెక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇది ఫస్ట్ వన్. గాట్ ఇట్? కెన్ యూ టెల్ మీ నౌ సెకండ్ వన్ అక్క? పీబీ, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? నౌ యూ కెన్ టెల్ మీ సెకండ్ వన్. Yes. పీబీ, yes. The second defect is, do you remember, or I will show you? This is the second one. This is Failed. the second. I think admin change password is page. Admin change password మీద క్లిక్ చేసి సర్వర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, admin change Change password page. password. Okay. Version 2.0. Okay. Yes, next. Steps like open Chrome and navigate. It will navigate to Primus Bank application, and we should give the password, current password, and new password. No, 1 minute. Navigate to Primus Bank application. Then second step is login as admin. First we have to login as admin correctly. ఎందుకంటే అడ్మిన్ లాగా లాగిన్ అయ్యే మీరు చేంజ్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ యాజ్ అడ్మిన్. Click on change password. Change password. Okay, very good. It will ask for okay. It should display, simple రాస్తున్నా, it should display change password page. జస్ట్ మనం ఆ లింక్ వర్క్ అవుతలే చూస్తున్నాం అంతే. సో అందుకని అట్లా రాస్తుంది. దెన్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్, ఓకే ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ సర్వర్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దట్ యూ రైట్ క్లియర్లీ. జస్ట్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ రీప్రొడ్యూసిబుల్ కాదా? షెల్ వి చెక్ నౌ. First Yes. time login as admin. Okay, change password. Yes, first time. Now second time. లేదా మీరు ఇట్లా వెంటనే చెక్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ గివ్ సమ్ 15 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి కూడా చెక్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఒకసారి చెక్ చేయడం, నెక్స్ట్ 15 minutes వేరే వర్క్ ఏదైనా చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం, ఒక పావు గంట సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ ఉండొచ్చు అనుకొని 15 minutes తర్వాత సెకండ్ టైం, మళ్ళీ 15 minutes తర్వాత థర్డ్ టైం, అట్లా గంటకి 5 సార్లు చెక్ చేయొచ్చు. 0 minute దగ్గర, 16th minute దగ్గర, 31st minute దగ్గర, 46th minute అండ్ 60 minutes, అట్లా 5 times ఒక గంటలో చెక్ చేసి అప్పుడైనా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ సెకండ్ టైం ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ server error. Now we will see third time. Yes, fourth time. Yes, now fifth time. You can check 10 times also. మీరు ఎన్నిసార్లు చెక్ చేస్తే అంత యాక్యురసీ పెరుగుతుంది అంతే. 5 times కంటే 10 times చెక్ చేస్తే యాక్యురసీ వెరీ యాక్యురేట్ అని అంతే. సో దట్ ఈస్ యువర్ పేషెన్స్ యాక్చువల్లీ. సో టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ పేషెన్స్. ఓకే, yeah, I checked 5 times. So 5 times it is reproducing runtime error. Sorry, nothing but server error. So just mention it as yes. Okay, date. Yesterday only we found this one. So mention 2023. For example, this one we will name it as Ravani. Then here same thing only, no, you have to provide the either screenshot or yes link. These two, yeah, change the password. Okay, we'll keep it as high priority, not very high, critical ఏం కాదు, high priority మీద పెడదాం.
So kotta ticket కాబట్టి you will Okay. mention new ticket. Yeah. New. Yes, this is second one. Now third one, PB. I think this PBD. Actually, we'll add here one more. Better, we will add one more column actually. Can we add here also? Otherwise, test case number. ఏంటి ఆ డిఫెక్ట్ ఏ టెస్ట్ కేసులో వచ్చిందో కూడా మనకు ఐడెంటిఫై ఉంటే ఇంకా బెటర్. We can track very easily. Can add that also. No problem. Okay. ఏ టెస్ట్ కేసులో వచ్చింది ఇష్యూ PB-00 ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చింది 4. జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఆల్సో. TC004 సెకండ్ ఇష్యూ వచ్చింది PB-TC006 I think. Okay, that also you mention it will be look good comparing to, so I will mention that also here. N test case number. Okay, now am I fast? No, right? No. Okay, next సేమ్ అడ్మిన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ కూడా మనం కనిపెట్టింది అడ్మిన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ పేజే. admin change password page. So you can mention Control C, copy paste here. It is also second version only, leave it. So when you click on change password, your expectation it should display change password page like fields etla old password comma new password comma Confirm new new password. password comma you can mention submit button. Okay, so ఇవి కనపడాలి బట్ కనపడలేదు. సో దట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మనం ఇప్పుడే చెక్ చేసాము రీప్రొడ్యూసింగ్ కాబట్టి ఎస్ పెట్టండి. ఓకే, సేమ్ టైం 31-07-2023. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ బై Veena, you can make it Veena. So just to mention it, just to drag same thing. This point is same. Okay, change password only. No, you can make it as again S1 only. It is also new ticket. It belongs to PB-TC007. Why I am giving this one and this one అనేది నేను RTM డాక్యుమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ అండ్ ఎన్ని రిఫెక్ట్స్. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ద డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్. this much only. ఓకేనా, మీకు అర్థమైందంటే we can go to the next topic. This is the process. You have to raise the defect. Okay, any doubts in this? Akka, shall I go to No next? funny. Okay, then I will Yes, funny. move on to the next topic. So I will share this document also. I can see this one. Save test defect report. Just save it. Okay, now we will move on to next topic. In the STLC we have started first. Did you remember or not? In the STLC we'll see. I think STLC around 10th. Okay. Yeah, I started STLC here. See, till now it is going on. I told no that date till I told it will take 1 week of time. So in the STLC, first we are analyzed test planning document. Okay, then we are analyzed test analysis document. Sorry, then we have to analyze the document. Okay,
సో ఫస్ట్ నేను టెస్ట్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ చూపించాను ప్రైమస్ బ్యాంక్ది. దెన్ వీఆర్ అనలైజ్డ్ ద డాక్యుమెంట్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ చూసాము. ఓకే, దెన్ వీఆర్ ప్రిపేర్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసాము. దెన్ టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసాము. ఆర్టీఎం అట్లా హోల్డ్లో ఉంచండి. దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్లో వీఆర్ ఓకే ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ సి వన్స్ డెవలపర్స్ was submitted the build to the testing team, test engineer will execute each test case that is there in the test case document. సో ఇక్కడ మనం డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని బట్టి వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్. ఓకే, దిస్ స్టేజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఇఫ్ ఎనీ టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్డ్, దెన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ విల్ ప్రిపేర్ ద డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ఆర్ బగ్ రిపోర్ట్ అండ్ సబ్మిట్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. అది కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ రిపోర్ట్ని వి విల్ సబ్మిట్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు కొంత టైం తీసుకొని వాళ్ళ బగ్స్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఫిక్స్ చేసి మనకి వర్షన్ 3 ఇస్తారు. సి వి ఫౌండ్ సెకండ్ వర్షన్లో ఇష్యూస్ కాబట్టి కొత్త వర్షన్ తయారు చేసి మనకు వర్షన్ 3 ఇస్తారు. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. సి వన్స్ డెవలపర్స్ వాజ్ ఫిక్స్డ్ ద బగ్స్, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ విల్ పెర్ఫార్మ్ రీటెస్టింగ్ రెగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఎప్పటి వరకు? ఆ బగ్స్ని ఫిక్స్ అయ్యేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ అనమాట. ఓకే, డెవలపర్కి ఇన్ కేసు ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేస్తే టికెట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం, ఫిక్స్ చేయకపోతే టికెట్స్ని ఓపెన్ చేస్తాం, ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 4 స్టేజెస్ అనమాట. ఐ థింక్ ఫస్ట్ 4 స్టేజెస్ వీఆర్ కవర్డ్ నౌ ఎక్సెప్ట్ ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్. Now we will see what is RTM document. So RTM full form ఏంటంటే requirement traceability matrix. Requirement traceability matrix. It is like a matrix actually, 3x3 matrix. నాట్ ఓన్లీ అంటే 3 rows ఉంటాయి, సారీ 3 columns ఉంటాయి, రోస్ ఇండిఫరెంట్. ఓకే, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. వై దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ టు ట్రేస్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, what we will prepare, how we will prepare is test engineers will prepare RTM document. Test engineers will prepare RTM document. Why? Because okay, the answer ఏంటంటే to trace which requirement is affecting because of the issue or because of the defect found. Okay, to trace which requirement is affecting because of the defect found. అంటే మనం డిఫెక్ట్ ఒకటి, మనం కొన్ని డిఫెక్ట్స్ కనిపెడతాం కదా, ఈ డిఫెక్ట్ వల్ల ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని కనిపెట్టడానికి మనకి ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలా అంటే సి వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ కదా, లైక్ we are having scenarios. 1 minute, I just kept here only. I think test scenario template. 1 minute. See, these only we are written. That day I have written scenarios, right? If you remember scenario document, it is there clearly in the 13th or 12th. Is planning only. Scenario document is there here. Yeah, see, this is ఇక్కడ ఎన్ని సినారియోస్ ఉన్నాయి? we are having 7 A to G. ఓకే, TS001. సో మనం ఏం చేస్తామంటే we will prepare like this. Better I can keep in Excel sheet. 1 minute. Excel sheet. What we will do?
Okay, last time laga just to make it as merchant center, write project name Primus project name Primus Bank, make it as some color, just keep it in center, bold. If you want to increase you can increase the size. Okay, now here we have to provide requirement name. Next you have to provide test case, you have to provide test scenario number, test scenario number, then test case number, test case number, then you have to provide defect. Okay, defect ఏమి ఉండదు, just these three things. Okay, requirement name, test scenario number, test case number. So we'll provide these three things. So ఇట్లా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, వేర్ రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ విల్ బి దేర్, రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ will be there in the SRS document. Can we open SRS document once? Primus Bank 2, Primus Bank 2. See what will happen here. First, Primus Bank home page సంబంధించి these are the Primus Bank home page. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ మొత్తం 6 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, గుర్తుందో లేదో. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్, దెన్ సెకండ్ అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్, థర్డ్ బ్రాంచెస్ పేజ్, రోల్స్ పేజ్, యూజర్స్ పేజ్, ఎంప్లాయీస్ పేజ్. సో టోటల్ 6 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ జస్ట్ మనం మొత్తం వర్క్ చేసింది, నేను వర్క్ చేసింది యాక్చువల్లీ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ అండ్ అడ్మిన్ పేజ్, ఈ 2 పేజెస్ మీద వర్క్ చేశాను కదా. సో ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ అండ్ అడ్మిన్ పేజ్. సో 6 ఉన్నాయి కదా, నేను ఆ 6ని 6 అనుకుంటున్నా. ఓకే, ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ 1. ఓకే, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ యాజ్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, ప్రైమస్ బ్యాంక్ అడ్మిన్ పేజ్ యాజ్ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్, బ్రాంచెస్ పేజ్ థర్డ్ వన్, రోల్స్ ఫోర్త్ వన్, యూజర్స్ ఫిఫ్త్ వన్, ఎంప్లాయీస్ పేజ్ సిక్స్త్ వన్. అలా 6 రిక్వైర్మెంట్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1ని పెడితే చాలు, ఎందుకంటే 1ని పెడితే ఎలా అంటే ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది 1 ఈజ్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ అని. సో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది. సో జస్ట్ కీప్ 1. ఓకే, 1 మీద ఏ సినారియోస్ ఉన్నాయి, 1 మీద ఏ సినారియోస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ రిటర్న్ సమ్ టీఎస్ లైక్ దిస్, PB-TS001. in the same way PB-TS002. ఇట్లా మనం ఏం చేసాము, చాలా సినారియోస్ రాసాం. I can keep like this, you can keep any number. Okay, like we are written so many scenarios. If you observe this, not this, 1 minute, this is Primus Bank home page. I think we are written 7. Okay, only 7, no? Okay, we will delete remaining. We are written 7, delete. Now you just keep it here. మీరు దీనికి కావాలంటే నేమింగ్ ఎలా ఇచ్చుకుంటారంటే PB-requirement1, నెక్స్ట్ PB-requirement2 ఇలా ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు అంటే సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్ కదా. యాజ్ పర్ దిస్ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్. సో జస్ట్ దాన్ని బట్టి మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్ సంబంధించి మనం ఏమేమి సినారియోస్ రాసాం, that I was given the here, right? See, admin home page సంబంధించి I have written only one scenario, actually only one scenario. తర్వాత బ్రాంచెస్కి వెళ్ళిపోయాను, ఓన్లీ ఒకటే రాశాను, జస్ట్ మెన్షన్ ఇట్ హ్యాస్ PB-TS008. ఓకే, నౌ టెస్ట్ కేస్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ సినారియో 1?
What is scenario 1? Checking all the page elements of the Primus Bank home page. Okay, if you observe here, checking all the page elements of the Primus Bank home page. Okay, ఈ scenario ki this is the test case. No, just map it actually. PBTC001, map that one. PB-TC001. Okay, so itla 7 scenarios ki we are having 7, right? So next PB-TC002, second scenario ki ela rasam. I think like that only we are written. One minute, not this. Checking all the web page elements are redirected to respective pages or not. That is second scenario. That only we are written in the test case, right? Checking all the web Yes. page elements. Okay. Now we will see third one. Checking admin login with valid data. As per scenario, మొత్తం admin login మొత్తం ఒకటే టెస్ట్ సినారియో. అడ్మిన్ లాగిన్ మొత్తం ఒకటే టెస్ట్ సినారియో. కానీ మనం దానికి 2 టెస్ట్ కేసెస్ రాసాం. మీరు గమనిస్తే దానికి మనం 2 టెస్ట్ కేసెస్ రాసాం. సో హియర్ యూ విల్ రైట్. Valid and invalid. Yes, here you will write. Here you will write PB004, comma PB-TC005. So hyphen TC005, not 4 and 5. It is 3 and 4. No, third test case 3 and 4. Yes, fourth test case. Like this, you have to map actually. This one we will wrap. Right? Okay. Otherwise, you can just extend. Okay. Okay. So third scenario ki we have 2 test cases. In the same way, what is the fourth scenario? That scenario is there in the drive link. Okay. Personal log ఇది రాయలేదు మనం. Corporate log. Okay, ఇవి రాయలేదు, but okay, no problem. Next we went to this one, right? Next we went to checking all the page elements of the admin home page. దానికి రాసామా? I think we are written for that. So third one completed. Now fourth one. Yeah, fourth one, admin login with invalid data. Okay, that one covered. Now fifth test case is checking all the page elements of the admin home page. Okay, that is second requirement actually. That is second requirement. So here PB-TC005. Okay, in this also we are having change password page. Kabatti PB-TC006, comma PB-TC007. సో ఈ 3 టెస్ట్ కేసెస్ మనం సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించి రాసాం. సో ఇట్లా we will create a matrix actually. Got it? You can observe this matrix. So like this we can create a matrix actually. You can create a matrix. ఇట్లా మనం ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ గా ఇట్లా ఒక మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక 3x3 మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఉంటుంది. కానీ దిస్ సైడ్ ఇంక్రీజ్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని అవుతాయి. జస్ట్ కాలమ్స్ మాత్రం 3 ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇట్లా మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. ఎప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ కంటే ముందే, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ కంటే ముందే. సో సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేసుకొని, టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేసుకొని, ఇంకా డెవలపర్స్ మనకి బిల్డ్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీటిని పెట్టుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ ఫౌండ్ వన్ డిఫెక్ట్ TC007, TC006 అండ్ TC004 సంథింగ్. యూ ఫౌండ్ మిస్టేక్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఇక్కడ చూసి ఈ యొక్క మ్యాట్రిక్స్కి వచ్చేసి TC007 ఎక్కడుందో వెతుక్కొని చూస్తే అప్పుడు ఏ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ మిస్టేక్ ఉందో మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మాత్రం ఇస్తాడు. సో క్లయింట్ మనం చెప్పాలి కదా, ఈ రిక్వైర్మెంట్లో ఇష్యూ ఉంది సార్, సో దాని ఒక్కని ఇప్పుడు మేము డిప్లాయ్ చేయలేము అని చెప్పేసి. సో అట్లా మనం ట్రేసింగ్ ఈజీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసిబిలిటీ. వీఆర్ ట్రేసింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో అట్లా రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో రియల్ టైంలో మనకు 150 టెస్ట్ కేసు ఉన్నప్పుడు 147ది మిస్టేక్ వచ్చింది అనుకో, అది ఏ రిక్వైర్మెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఏ రిక్వైర్మెంట్ లేదా ఏ ఫీచర్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే,
సో నేను మీకు సింపుల్ అంటే మొత్తం 150 చేయడం కష్టం కాబట్టి సింపుల్ ఒక 7 టెస్ట్ కేసు చూపించాను. ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ సారీ ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్. గాట్ ఇట్? Yes, funny. Yeah, okay, this is RTM document primus bank. Save it. Okay, so now you can now if you can understand. I think we are started at 10th class, I think. Not 10th, 9th class. Not completed actually. STLs ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. So now we are finished 4 stages. So tomorrow I will teach you how to prepare test metrics report. Test metrics report and release కి రెడీగా ఉండడం కోసం ఇదంతా మనం అయిపోయిన తర్వాత we have to prepare test metrics report. So now you know how to prepare test scenario document, how to prepare test case document, how to prepare RTM document, text execution document, defect report. Okay, only you don't know how to prepare test metrics document. It is very easy. Okay, tomorrow I will show you the test metrics document so that we can finish STLC. Okay, see, it was taken around 9 to I think play 17th class. So 9 to 17 it was taken around for me some 9 classes. Okay, so that is very important phase in the testing. Actually manual testing lo important phase STLC. Okay, so మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. సో టుమారో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు ఐ కెన్ షో టుడే ఆల్సో. ఇట్ విల్ టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్ అగైన్. దట్ ఈస్ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ బికాస్ brain cannot take multiple things in one day. Okay, so slowly we can learn. So tomorrow we will see test closer, then we can wind up manual testing basic. అంటే manual testing అయిపోయింటది. But I forgot, I have to teach you one more topic, no, non functional testing types. I told only functional testing types. So then we will start non Yes. functional testing. Yes, okay, that will take one day only. Okay, non functional testing అసలు యాక్చువల్ మనకు అవసరమే లేదు. ఓకే, నో వన్ విల్ డూ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో బట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ అంటే ట్రైనింగ్లో టీచ్ చేస్తారు బట్ రియల్ టైం మనం ఎక్కువ యూస్ చేయం. బట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టైప్స్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. టుమారో విల్ సీ టెస్ట్ క్లోజర్ రిపోర్ట్, హౌ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ మెట్రిక్స్ రిపోర్ట్. సో టైం ఉంటే రేపే స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్ ఫంక్షనల్, స్టార్ట్ చేసి ఎల్లుండి ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకే, దెన్ విల్ సీ నెక్స్ట్ 3 days జీరా 2. సో ఆ జీరా 2 చెప్పేస్తే కంప్లీట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ యువర్ రెడీ యాక్చువల్లీ. ఓకే, so I think it will take next 5 days or 6 days. I can finish it. Okay, manual testing. Yeah.